to hexadecimal number system. In this class, we will discuss about decimal fraction to hexadecimal fraction. So before going to that, let us look into some steps. So the first step is to multiply the decimal fraction digits by 16, because I am converting the decimal fraction to hexadecimal fraction. So I should multiply each decimal fraction digit by 16. So after multiplying 16 to the decimal digit, so the step 2 is to note down carry and product. So after multiplying the step 1, that is to multiply decimal digit by 16, after that the step 2 is to note down the carry as well as product. So step 3 is to repeat step 1 and step 2 until the value becomes 0. So after completing step 2, the step 3 is to repeat step 1, that is again I should multiply the decimal fraction by 16 and again I should note down the carry and product until the value becomes 0. So next step 4 is the first carry is called as MSP, that is nothing but most significant bit, and last carry is called as LSP, that is least significant bit. And after noting down the first carry and the last carry, so I should write the equivalent hexadecimal fraction number. So I can write it from MSB to LSB. So MSB to LSB ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ MSB ಇಂದ LSB ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ that will be my hexadecimal number. So let us take an example, that is 29.45 to the base 16. Sorry, to the base 10, because ಇದು ನನಗೆ ಇರೋದೇನು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I can get two parts. One is integral part. ಇದೊಂದು integral part. Integral part ಯಾವುದು ಅಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತೀವಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ integral part, that is 29, should be divided by 16. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂದ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 16 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 16 1 16, ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಯ್ತು 13. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16 0 0, ರಿಮೈಂಡರ್ is 1. So the first carry is called as LSP, the last carry is called as MSP. So first carry LSP and the last carry MSP ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ. So here I am taking integral part, so dividing the given integral part by 16, because I have to convert it to hexadecimal. So hexadecimal is nothing but 16, so divided by 16. 16 1 16. So 29 minus 16 is 13. So the remainder is 13. That will be my LSP. So next 16 0 0. So 1 minus 0 means 1. So the remainder is 1. So further cannot be divided. So ಈ number 0 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So leave it. So ಇವಾಗ MSB ಇಂದ LSB ವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು, hexadecimal number na ಬರೀಬಹುದು. So 1 as it is ಬರೀತೀನಿ. So after writing 1, so next is LSB ಅಂದ್ರೆ 13. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ hexadecimal ನಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 9 ವರೆಗೂ as it is ಬರೀತೀವಿ. So 10 ನ A ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, 11 ನ B ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, 12 ನ C ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ,
13 ನ D, 14 ನ E, 15 ನ F ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. So 13 ಅಂತ ಇದೆ ಇವಾಗ, so 13 is written as D, right? So ಇದು integral part ಆಯ್ತು. So I should take fractional part now. So value, carry, product, right? So value ಇರೋದೇನು ಈಗ 29 ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಳಿಯೋದೇನು 0.45. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ decimal fraction to hexadecimal fraction. The first step is to multiply each digit by 16. So 0.45 into ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು 16 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ 7.20. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ noting carry and product, the step 3 is to repeat step 1 and step 2 until the value becomes 0. So again I am asking you product value ತಗೋತೀನಿ 0.20 into 16. Again ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, step 1 repeat ಮಾಡಬೇಕು. So 16 0 is 0, 16 2s are 32. So 3.20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ನ ಕ್ಯಾರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 0.20. ಇಲ್ಲಿ 0.20 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0.20 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 16 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ನನಗೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇದೆ MSP, this is LSP. ಸೊ ಇವಾಗ equivalent hexadecimal number ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ MSP, that is 7, ಆಮೇಲೆ ಇರೋದು 3, so on. ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ to the base 16. This is my final answer for 29.45 to the base 10 and converted it into hexadecimal number, that is 1D.73. ಇವಾಗ ಈ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So before going to that, we can check by verification method. So 1 into, so point ಮುಂಚೆ ಇರೋದನ್ನ ಏನು ತಗೋತೀನಿ, so D into 16:0, next 1 into 16:1. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 7 into 16:-1, 3 into 16:-2, so on. So ಇವಾಗ 1 into 16:1 plus D into 16:0 plus 7 into 16:-1 plus 3 into 16:-2. Fine. So next, so 16:1 ಅಂದ್ರೆ 16 plus 16:0 ಅಂದ್ರೆ 1. So D ಅಂದ್ರೆ ಏನು 13. 13 into 1 is 13 plus ಇದನ್ನ 7 divided by 16 plus ಇದು 3 divided by 256 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದೇನು 0.45. So ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 29.45 to the base 10. So ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 29.45 to the base 10. So ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದು 1D.73. So ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದೇನು 29.45. So the answer is right. Let us continue with some more examples of converting decimal fraction to hexadecimal fraction. So let us take one more example, that is 17.25 to the base 10, convert it into hexadecimal number. So example is 17.25.
So first integral part calculation so 17 divided by 16 because I should convert it into hexadecimal number. So hexadecimal number the given number should be divided by 16. So 16 ones are 16. Quotient is 1. Remainder is also 1. So 16 zeros are 0. Remainder is 1. So first remainder is LSD and last remainder is MSD. So 17 into hexadecimal number MSD 1 and LSD is also 1. So 11 So after that the decimal fraction can be written as decimal fraction 0.25. So 0.25 multiply by 16 because I am converting it to hexadecimal. So decimal fraction point value multiply by 16. So 16 5s are 80, 8 carry 16 2s are 32 plus 8 40. So 4.00. So 0.0 carry so product 0. So product 0 it cannot be further divided because my product value becomes 0. So stop here. So now carry one value that is 4. So 11.4 to the base 16 is my answer. So 11.4 to the base 16 is my answer. So let us cross verify the answer. So first value 16 raised to 0, 16 raised to 1. So point R the value is 16 raised to minus 1 So 1 into 16 raised to 1 into 16 raised to 0 plus 4 into 16 raised to minus 1. So 16 raised to 1 is 16. 16 into 1 means 16 plus 16 raised to 0 is nothing but 1. 1 into 1, 1. So 4. Into 16 raised to minus 1 divided by 16. So 4 ones are 4 4s are. So 16 plus 1 is 17. So 1 divided by 4 0.25. So the final answer is 17.25 to the base 10. So my cross verified answer is 17.25. And my given decimal fraction is also 17.25. So the hexadecimal fraction number that is 11.4 to the base 16 is right for 17.25 to the base 10. So let us take one more example. So 20.50 decimal number hexadecimal fraction convert. So integral part divide it by 16. 16 ones are 16. Remainder is 4. 16 zeros are 0. Remainder is 1. So first remainder is LSD. Last remainder is MSD. So the equivalent hexadecimal number of 20 is 14. So next decimal fraction value carry product. So 0.50 into 16. So 16 zeros are 0. 16 5s are 80. So 8.00. So the 8 carry the so product value becomes 0. So only one carry is left here. So my answer is 14.8 to the base 16. So these are the conversions of
decimal number system to binary, octal and hexadecimal. So in the next class, let us continue with the conversion of binary number to decimal number system, octal number system to decimal number system and hexadecimal number system in the decimal number system conversion. Thank you.